Good morning, my lovely students. Today we are going to have a new grammar lesson, but it is connected to the previous lesson that we took, which is regarding the past. Today our lesson title will be used to plus what, and be used to and get used to. So now I am going to share a PowerPoint presentation with you in order to discuss our lesson. And please, if you have any question, keep it until the end of the explanation, until the end of the class, and I will let you ask. Also, I will provide you with a homework in order to check your understanding, and we'll discuss it next class along with a small video that will explain our lesson in greater details. So now I'm going to share with you the presentation in order to start. So now everyone has in front of him or her the PowerPoint presentation, and our title is used to, be used to, get used to, and what. Let's see what do these terms, these phrases mean. Let's start with used to. خلونا نبلش ب used to. هلا from the title, from okay the term used to, okay يعني معناها okay منها نفسها, it tells us that the tense is in the past من ed. Okay, let me have a pen in here in order to explain. Yes, here used to, تمام. لما أنا أحكي used to من اسمها اللي هي في الماضي is considered a modal verb اللي هي فعل من أفعال إيش الشرط الشروط, though an unusual one, بس إشي مش متعارف عليه كثير, تمام. Since it is only found in the past tense, معناته دائما امتى بيكون ال used to, it is only found in the past, بالماضي, بالزمن الماضي. عشان هيك هو عبارة عن فعل من أفعال إيش الشرط, بس مش متعارف كثير. It's an unusual one. Choose used to say that something existed or happened repeatedly. Something okay existed اللي هو كان موجود, existed, alright, or happened أو صار بشكل متكرر, معناته it's with habits, okay, اللي مع العادات, in the past, and pay extra attention to this, in the past, في الماضي, but okay, but هون اللي this is the most important, does not exist or happen now. يعني هو إشي متكرر صار في الماضي بس هلا ما بنسويه, ما بنعمله. So it's an action. It's an action that happened in the past repeatedly بشكل متكرر, تمام, بس هلا ما بعطل. For example, خلينا ناخذ مثال عليه in order to understand it more. I said I used to eat pancakes. كنت اوكي اكل البانكيكس. البانكيكس بتعرفوها شو هي, عبارة عن الفطائر, تمام. That means I ate them. طلعوا الفيرب عندنا شو كان, it's in the past, repeatedly بشكل متكرر in the past, but do not anymore. بس هلا ما باكلهم, but I don't eat them anymore. So I ate them in the past repeatedly, but I do not eat them anymore. So here the sentence, okay, so it is a habit or an action that happened repeatedly, but in the past it does not exist or happen now. Let's look at the form of it. Let's look at the form. The sentence structure for used to will always go like that. First, we have the subject, I, you, we, they, he, she, it, تمام, and then I add the term used to in the past, and
it has to be accompanied with the base of the verb. The base معناته الفعل عندنا لازم يكون in the infinitive. الفعل المجرد بعد ال used to، لأنه احنا بنعرف إنه بعد ال to دائما بيجي عنا الفعل مجرد إلا في حالات معينة. بعد ال to دائما تيجي عنا الفعل مجرد. So one more time, the form of it عنا ال subject plus used to plus the verb in the infinitive form. Let's go to our next slide in order to explain used to in greater details. We use used to بنستخدم ال used to plus the infinitive to refer to past habits as we said or states. معناته هنا بقدر أنا أستخدم الstative verbs اللي حكينا عنهم previously. الstative verbs تمام، أنا هنا بقدر أستخدمهم. In such cases, used to can be replaced by the past simple with no difference in meaning. معناته انتبهوا لي هنا بالشكل دقيق جدا. used to plus infinitive أول إشي أنا بستخدمها for past habits اللي هو actions or states أو states. تمام، معناته أنا بقدر أستخدمها للactions and states ال used to. معناه أوكي الأشياء هاي صارت in the past بالفعل الماضي. So in such cases بقدر أنا أبدل ال used to وأحط الفعل الماضي وأستخدم الفعل الماضي وما بيختلف. There will be no difference in meaning. ما بيكون في أي اختلاف في المعنى. خلونا ناخذ example. لما أنا هون أحكي they used to travel اللي هي القاعدة تبعيتنا اللي هي subject plus ال used to plus ال verb in the base form، أو بقدر أحكي they traveled a lot when they were younger لما كانوا أصغر. But now they don't travel anymore. They don't okay anymore. One more time. حكينا إنه بنقدر إحنا نستبدل to replace the used to with the past tense of the or yes with of the verb. معناته شو عندي بيكون هنا they used to travel أو they traveled a lot when they were younger in the past when they were younger. Let's go to our next slide. Used to, let's take a look at the form in the three states that we have in the three forms. Here, our form will be أول شيء حكينا ال subject نحطه بالبداية هون and then used to, and in the affirmative form في حالة الإثبات بتكون used to plus إيش الverb. Look here at the verbs كلياتهم أجوا بإيش in the infinitive form. In the infinitive لازم يكونوا مجردين، ما بضيف لهم ed ing blah blah blah، ما بحولهم ولا بعمل فيهم أي إشي. They have to be in the base form. هون in the negative انتوا عارفين أو إحنا أخذنا okay in the previous lessons إنه if I want to negate إذا بدي أنفي or to make a question أو أسوي السؤال I should use the auxiliary verb did. So لما هون أنا استخدمت did مع not used okay it became used لأنه did هي أخذت الماضي اللي إلها. تمام، معناته هنا الجملة عنا بتصير ال subject هون at the beginning and then use and then didn't use to and then the verb plus the verb. معناته هنا as an example I could say I didn't used to make مثلا my lunch alone when I was young. okay ما كنت أعمل الغداء okay اللي بيخصني لما كنت صغير. تمام، and as a question I
or did you هون بتصير لأنه بسوي أنا shifting ما بين السبجكت والverb عنا. so بصير did you used to مثلا study English, did you used to study French تمام when you were at high school مثلا إنه إشي بده يكون in the past. اليوسج هنا حكينا هاي المعلومة it is very important. Okay, it is very important. You can always use past simple instead of يعني بدلا من ال used to. يعني بقدر أنا أعمل replacement أستبدل ال used to بالفعل الماضي. في هون عندنا كمان شغلة اللي هي the usage استخدامه ال used to. we use used to for repeated actions in the past. Repeated actions in the past which are usually finished. معناته هم they were just in the past and now they are finished. Now we go to would. الفرق البسيط ما بين الwould والused to هلأ بنحكيه بعد ما نشرح شو يعني would. خلينا نشوف. الwould الفورم تبعها اللي هي شو بدها تكون؟ بده يكون الwould at the beginning معناته أول إشي okay plus the subject بده يكون في عنا هنا subject okay plus would plus also the base form of the verb. The base form of the verb. برضو بعد الwould بيجي عنا الverb in the base form infinitive. طبعا it is used for past repeated past activities معناته actions that no longer the actions and habits that no longer happen in the present. برضو معناته التنس تبعه بده يكون in the past. يعني برضو الwould مثل ال used to. أول إشي الفورم اللي هي بتكون الwould زائد البيس فورم. وثاني إشي التنس برضو بده يكون in the past. التنس تبعه برضو بده يكون in the past. اللهم في فرق واحد أو اختلاف واحد ما بينهم واللي هلأ بنروح نشوفه. هنا معناته what is the difference between used to versus would. ال VS معناتها versus يعني إيش الاختلاف ما بينهم. تمام. Let's see what is the difference between them and pay extra attention to this slide because it's very important. This is your whole lesson. هذا okay الدرس اللي عندك واللي that you have students to pay extra attention to it. Differences between used to and would. الwould انتبهوا لي منيح is only used to describe repeated actions. طلعوا الخط تحت actions in the past. معناته repeated أعمال أنا قمت فيها بالماضي. Never with a state of verbs. معناته هنا used to or to describe situations. معناته هنا would ما بستخدمها مع الستيت بس بستخدمها مع الأكشنز. يعني ما بستخدمها مع الأحوال إنه هاي الحالة مع stative verbs. I just use it with actions and not states. خلونا ناخذ examples. When I was a child لما أنا كنت a child I would طلعوا هنا subject and would and then the verb in the base form. I would go to bed very early مبكرا جدا. My mom would برضه my mom اللي هي she would read to me. read برضه هنا اجت in the infinitive form to me. ال would هنا this is a note, an important note برضه. would requires a time reference. مرجع زمني. شو يعني؟ Let's look at the example. We would play tennis. هلا لما أنا أحكي we would play tennis طيب إمتى؟ Is it in the past? Is it in the present? Is it in the future? معناته this sentence is wrong. هاي الجملة خاطئة. ليش؟ لأنه ما أعطتني time. ما أعطتني إمتى. وإحنا حكينا إنه would
دايما it happens okay أو أنا بستخدمها I use it in the past. معناته هون I should have a time reference in order to be okay in order for my sentence to be correct. So but إذا أنا بحكي when I was young which is the time reference اللي هو المرجع الزمني اللي أنا عمالي بحكي عنه when I was young we would play tennis at school. This sentence is 100% correct. Why? Because I added a time reference with it which is when I was young. معناته الود أنا بدي أفهم إنه هي بتشرح الactions that happened in the past and اللي هي هنا تمام and it doesn't go with the state of verbs معناته ما بتشرح لي states and here it requires a time reference لازم يكون في عنا إحنا time reference for it. Let's go to used to. Used to okay هنا both for repeated past actions and states معناته مع ال used to أنا بقدر أستخدم stative verbs. stative verbs اللي هم أفعال الحواس أو أفعال thinking okay أو مثلا ال verb to be تمام هذول كلياتهم أنا بقدر أستخدمهم مع ال used to لأنه هي okay بتدلك على repeated past طبعا بالماضي actions أفعال أو أحداث and states وحالات. It stresses that something has changed إشي اتغير. Examples I used to go out okay every day when I was a student لما أنا كنت طالب. Now I don't have the energy to do that. هنا أعطانا إحنا action من الفعل go تمام أعطانا action إنه أنا أوكي كنت متعود إنه أنا أطلع كل يوم لما أنا كنت إيش student طالب بس هلأ ما إلي القدرة أو ما عندي الطاقة إنه أعمل هاي الإشي أعمل معناته it's an action. Let's look at an example regarding state. I used to be good looking. شو هون استخدمنا ال state verb شو استخدمنا ال verb to be تمام so I could use it because it tells me about a state. I used to be good looking when I was young okay كان شكلي حلو okay أو منظري جميل لما أنا إيش when I was young تمام this is a state معناته هنا would بتيجي غلط ليش؟ لأنه it's a state وحكينا إنه الwould ما بتيجي مع states بتيجي مع actions ما بقدر أستخدمها with stative verbs. So this is the difference between both terms, between both phrases. هلا بننتقل لل be used to plus get used to. طلعوا في عنا الاختلاف ما بينهم اللي هو هنا في عندي be وهنا في عندي get. معناته إيش الاختلاف؟ في اختلاف ما بيناتهم. Let's go and talk about them. Here, let's first describe the be used to. هون لما أنا أحكي be used to it is to say that you are accustomed to. This is very important. Accustomed to something. لما أنا أحكي accustomed to معناته إشي أنا بعرفه إشي أنا متعود عليه تمام and so it seems normal or usual يعني إشي طبيعي أنا بمارسه أنا بعرفه أنا متعود عليه accustomed to this is the main word this is the key word for be used to so it seems normal or usual if you are used to something إذا أنت متعود على إشي معين it is not difficult معناته ما رح يكون صعب عليك or new أو ما رح يكون جديد or strange أو ما رح يكون إشي غريب عليك
معناته هون زي ما حكينا إذا أنت متعود على إشي، هذا الإشي ما رح يكون صعب، ما رح يكون إشي جديد، أو ما رح يكون غريب. In be used to, used to, the verb be can take the present, past or future tense. Though future is less common. معناته be used to بعكس used to لحالها أو would. be used to تقدر تيجي عنا بالماضي، بالفعل الحاضر، أو بالمستقبل، مع إنه بالمستقبل مش متعارف عليه كثير برضو. it is less common، مش كثير شائع. طيب طلعوا هون علي، معناته إذا البي مش هي أصلا عندنا be used to، معناته البي اللي هو الفيرب to be لما أنا بحكي ممكن يجي بالماضي، ممكن يجي بالمضارع، ممكن يجي بالمستقبل. معناته ممكن أحط محله am is are، أو was were، أو مثلا بالمستقبل ايش ممكن يكون will. تمام. هنا اللي لازم تعرفوه انه البي كيف بتقدر تيجي in the three tenses بالماضي، بالمضارع، وبالمستقبل. and the phrase used to is an adjective. هنا بيجي عبارة عن adjective، بيجي عبارة عن انه هو ايش، بيشرح انه هو صفة. تمام. لا اشي انا متعود عليه، زي ما انا حكيت هون accustomed to something. let's look at the form. الفورم تبعه كيف أنا بدي أكون جملة. أول إشي بتيجي عنا السبجكت اللي هي I, you, we, they, he, she, it. and then البي حسب التنس اللي عنا، حسب أول إشي التنس اللي عنا، وحسب السبجكت. مثلا إذا مثلا it was in the present وحطيت هون مثلا she is، بصير she is. تمام. بعدين plus used to اللي هي الفعل أو yes الفعل الأساسي اللي عندنا اللي إحنا بنحكي عنه، plus the gerund or noun، plus الجرند or noun. هلا إيش هو الجرند؟ خلوني أعرف. أوكي، الناون عارفين إنه هو الاسم. طيب وشو هو الجرند؟ الجرند هو الفيرب اللي دائما بيكون معاه ing بس بيعمل عمل الناون، بيعمل عمل الاسم. يعني هو الفعل اللي دائما بيكون مقرون ب ing بس بيعمل عمل الناون، اللي هو you may remember that a gerund is a kind of noun، اللي هو اوكي نوع من انواع الاسماء اللي هو او بالاحرى بيعمل عمل الاسم that ends in ing. دائما بيكون منتهي ب ing. Examples: I have been going to this class for a year now. لما أنا حط لي now معناته it's in the present tense. تمام. so طلعوا هنا the structure كيف صارت. okay the form I اللي هي the subject. هنا لما أنا أحكي I أعطاني هون السبجكت. am اللي هي الفيرب to be لأنه بتاخذ إيش؟ الI بتاخذ am. used to اللي هي هنا used to. waking اوكي واللي هي الجرند or the noun. at sunrise اللي ايش هنا؟ اللي هي الصحيان. اوكي اتعودت على الصحيان. تمام. مش انه اني اصحى، الصحيان. ليش؟ لانه حكينا هو it's a kind of noun اللي هو اوكي نوع من انواع الاسم بس بيكون مقرون دائما ب ing. at sunrise عند شروق الشمس. Another example: look the bird is frightened. look حكينا احنا اللي هي ايش بدها تكون برضو in the present tense. لما انا احكي look انا هلا بحكي لك اطلع، شوف، انظر. تمام. the bird is frightened الطائر خائف. it our subject is لأنه is ده لأنه it بتاخذ is. هنا أجت in the negative form. in the negative حكينا because it is the verb to be معناته ما بحتاج ل auxiliary verb، ما بحتاج لفعل مساعد. تمام. ما بحط did أو do أو does، ما بحطهم. ليش؟ لأنه الفعل
الverb to be is the strongest verb in English. معناته إذا بدي أنفي أو إذا بدي أعمل سؤال أوكي، إذا بدي أنفي بس بحط معاه not، بيكون بس مقرون بالnot. تمام؟ So هون it is not used to large crowds. هون اجت عندنا ايش؟ noun اللي crowd. اوكي، معناته هون اجى عندنا gerund be in this اوكي sentence. اجت عندنا gerund اللي هي مع ال ing. اوكي، وهون اجت عندنا crowd اللي هي اجت عندنا زي كانها noun او بالاحرى انها noun. تمام. Let's go to the next slide. be used to اللي هي برضو اللي احنا بنحكي عنها be used to plus noun pronoun or ال ing form اللي هي للnoun بس بيكون بينتهوا مع ال ing. it means be accustomed to اللي هي ايش؟ بتكون انت مألوف، اشي مألوف إلك. هلا بنروح على ال get used to. get used to شو هو ال get used to؟ بنشرحها عشان بعدين نشوف ال difference الاختلاف ما بين ال be used to وال get used to. لما أنا أحكي get used to get يعني لسه أنا بدي أخذ، لسه أنا بدي إيش؟ بدي أصير familiar to. So هون get used to means someone شخص ما is was or will. معناته برضه بتيجي in the three tenses ماضي past present حاضر or future. So it means someone is was or will become accustomed to something. اوكي، راح يصير ايش؟ become accustomed اللي هو familiar with something. اوكي، راح يتعود على شيء، راح الشيء هذا يصير مألوف عنده. So the verb get معناته الverb get اللي هو عندنا هنا get used to in the phrase can take the present past be used to. بس الاختلاف البي used to هو اشي انت اوكي متعود عليه you are accustomed to. بس ال get used to انا اشي راح احصل عليه. تمام، اللي هو اوكي اللي هي become من a word for the get used to اللي هي become accustomed to something and it could be in the present past or in the future tense. Let's look at the form. خلونا نشوف الفورم كيف أنا بدي أكونه. السبجect in the beginning or at the beginning اللي I, you, we, they, he, she, it plus get plus used to plus برضو gerund or noun. معناته نفس الشيء، نفس ال be used to. اللهم ال get شو بدها تصير؟ be. أو اللهم ال be بدها تصير get. أوكي؟ ال be بدها تصير get. خلونا نشوف examples. But after a month of our new routine شوفوا هنا ليش؟ لأنه أنا حكيت become accustomed to. معناته بقول لك بس بعد شهر من النيو روتين اللي عندنا she is getting used to okay بتتعود to okay the early hours اللي ايش تكون عندها الساعات مبكرة. تمام، معناته انه ايش؟ انه هي بجوز كانت بتنام لساعات متأخرة بس بعد الروتين الجديد، بعد الروتين الجديد she is getting to you she is getting used to the early hours. I hated this haircut at first. معناته ايش يعني هنا؟ هنا it's in the past لانه انا ايش جيت اقص alright وانا ما حبيت القصة الجديدة. I hated it. تمام، at first at the beginning بالاول but okay لكن I طلعوا هنا اجت in the past. I got used to it. I got used to it. معناته الجت هنا صارت بالباست لأنه أنا أصلا إيش؟ أنا أصلا عملت الهير كات. أوكي؟ I already أوكي cut my hair. ما حبيته بالأول بس بعدين أوكي اتعودت عليه اللي هي become accustomed to
the new haircut. Okay, I like it now. هلا أنا بحبه. هنا بالجملة الثالثة or in example number 3 معطينا إنه the sentence is in the future. So the baby will not get used to. Well, it's in the future. وهنا أعطانا إياها بالنفي. Will not get used to the new sitter. Okay, البيبي sitter. Okay, ما رح يتعود عليها. I think she misses her dad. معناته كانت هي البيبي اوكي بتضلها مع ابوها بالاول، بعدين جابوا لها a baby sitter. اوكي بس هي اوكي هم بيشوفوا انه هي ما راح تتعود. ليش؟ لانه هي بتفتقد لايش البابا، لانه هي بتفتقد لابوها. So one more time, the third one, the baby will not get used to the new sitter. ليش؟ because I think she misses her dad. معناته هاي هون اجت عنا in the three tenses. اول وحده كانت it's in the present tense. تمام. الثانية اجت in the past tense لما I added got not get, and then هنا will مع الجت اللي هي it's in the future tense. It's in the future tense. هنا برضو نفس الشيء، برضو in greater details get used to plus noun pronoun or ing. And now we'll go to differentiate between used to and get used to. Be used to and get used to. One more time, this is an important note. The gerund is a verb ending in ing, but it has the same function as a noun. But it has the same function as a noun. تمام. الستركتشر for be. خلونا نشوف. حكينا subject plus be plus noun or gerund. And we use this expression to talk about things which feel normal for us or things that we are accustomed to. This is the main word. This is the main word for be used to. بينما get used to. get used to the structure of it بدال البي بس بحط أنا get plus the noun or the gerund. تمام with the subject. And we use this expression to talk about things that we are becoming accustomed to. becoming اللي هو رح أتعود عليها، رح أصير familiar معها. هون هاي هي عبارة عن your books explanation اللي هي بصفحة 163 in your book. صفحة اوكي 163 اوكي. والاشياء اللي محدد عليها this is the most important, the words that are highlighted. So study it well after you watch the video again. And here is a website أو بالأحرى a YouTube okay from YouTube. تمام. هاي بيشرح لك the difference between used to, be used to and get used to in greater details. All right, this is the site that you can go to and watch the video for more information. With that, we will be done with our lesson for today, which was regarding would and I will let you ask if you guys have any question regarding the lesson. This is number 1. Number 2, I will give you a homework in order to solve it and answer from your student and workbook. And check if you have any problem with any of the questions, and please ask me and we will discuss it next class إن شاء الله. بس لازم تكونوا حالينه كلياتكم in order to check your understanding for the lesson. تمام. و لازم برضه نحضر الفيديو مرة ثانية so
you could know that you guys are familiar with the subject that we have. So now I'm going to stop here, and we will continue next class.